Ik ben Gianni, mijn naam is Gianni, zo heet ik. Ik ben niet geboren in Gent, maar woon hier ondertussen al iets meer dan 10 jaar en ben verliefd op de stad. En ik wil die liefde voor de stad met jullie delen. Jullie vergeten bruggen. Sit back, enjoy, the sun is shining, the weather is sweet. Relaxing on a boat, Sunday morning, a little hungover, lovely. Hello, welcome. Bonjour. Ah, vous parlez français aussi? Ah ben voilà, parfait. Alors ils sont pas seuls ici devant, ça sera en français. River right now, this is the river Lys, and the river Lys comes from the north of France in Artesia down to Ghent to flow into another river, River Scaldis. And where the rivers meet each other, that's where the city was founded in the 7th century. Back in that same 7th century, Vikings visited us regularly, and in their Celtic dialect they spoke of a Gandai, a confluence of rivers. From the word Gandai, the name of the city comes. Et la Lys descend à Gand pour confluer avec une autre rivière, avec l'Escaut. Et à 2 km d'ici, 2 km un peu plus loin par là, la Lys conflue avec l'Escaut. Et c'est là exactement que la ville de Gand a été fondée en 7e siècle. Remember you said you can visit us here. Volley, tout ça. Et dans leur dialecte keltisch. En dat kwam omdat water veel te vervuild was om te drinken. Door het proces om bier te brouwen werden veel bacteriën verwijderd. En daarom moesten zelf de kinderen aan de bierfles. In de 11e eeuw reeds was dit de belangrijkste haven van de streek. Met prachtige gildehuizen om bakboord aan uw linkerzijde. Steenmetserschilden, de gilden van de korenmeters. In Harbor were guild houses or corporations. That's like a clubhouse for men with the same profession. In the mural here you can already catch a glimpse of the famous lamb that's in the cathedral. And the dragon again on the belfry. Le dragon sur le beffroi là-bas. Tout à fait en haut. De gulden draak op het belfort. Gulden draak, that's also a good beer. When we're in Belgium, it's a bit the theme of the tour also. The beer brewers, the grain. Cheap when you order a golden dragon because they are quite strong. Just a little advice. Lekker biertje, golden draak. Bon bière de la région. Le dragon. Ah yeah, you will notice when you're on a boat, people, especially children, they tend to wave at you a lot. I don't know, it's something genetically, but I don't know. Everyone does it, so don't hesitate, you can wave back, and they like it a lot. So yeah, it's funny. But we are here for this historical building to your right, of course, the monastery. Spent their time writing books and praying. In the 16th century, they started also with something which was called the Inquisition. And they murdered and hanged. So for instance, Protestants, they had a different belief. So many of these Protestants were sued and hanged by Catholics. Il y avait une guerre entre les protestants et les catholiques à cause de l'Inquisition. In the 17e eeuw links de oude vismijn van Ghent, waar we vis kon kopen. L'ancien marché de poissons à gauche du XVIIe siècle original. Et de l'autre côté de la rivière à votre droite, les halles de viande, abattoir de Nantes du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, le seul endroit où on pouvait acheter de la viande à Nantes. On the right here, the slaughterhouse, the meat hall. From the 15th century, this building. And until the end of the 19th century, it was the only place where you could buy meat in Ghent. In de enige plek waar men vlees kon kopen. Well, we also have him here, but he's well educated, not peeing all the time. You can find him there above the door of the White House. There's 3 little statues behind the black and white. The one in the middle is Monica Christie, in between his 2 sisters. Yeah, I saw it there. Speaking, yeah. That's in Ghent. Staat bovenop de deur van dat weggebouwtje, denk je, achter die zwarte paraplu. 3 beeldjes. Hier is waar
Heel veel fabrieken, de industriële revolutie breekt uit en de fabrieken schieten als paddenstoelen uit de grond. En rechts van ons zien we nog enkele oude textielfabrieken uit die industriële periode. En heel wat mensen beslissen in de 19e eeuw hun geluk te komen zoeken in de stad. Ze verlaten het platteland, ze komen naar de stad, ze vinden een job, hun kinderen ook. Maar het leven dat ermee samenging was een leven van armoede, miserie, kinderarbeid. Een zeer zwaar bestaan. Vandaar dat de eerste sociale... Because of the textile industry in the 19th century, after the Industrial Revolution, so in the 19th century, after the Industrial Revolution, the city was built full of factories. On your left there, an old textile factory from the industrial era. Today, it's a fancy hotel, as you can see. Ghent River Hotel. Hier is heel veel fabrieken, de industriële revolutie breekt uit en de fabrieken schieten als paddenstoelen uit de grond. En rechts van ons zien we nog enkele oude textielfabrieken uit die industriële periode. En heel wat mensen beslissen in de 19e eeuw hun geluk te komen zoeken in de stad. Ze verlaten het platteland, ze komen naar de stad, ze vinden een job, hun kinderen ook. Maar het leven dat ermee samenging was een leven van armoede, miserie, kinderarbeid. Een zeer zwaar bestaan. Vandaar dat de eerste sociale... Hey, feestje, wat? De laatste houten winkel van Ghent die linkt uit de 16e eeuw. Het houten dernier passage en bois. Die sont ici avec ce beau. De laatste wooden façade in Ghent van de 15e eeuw. All of the rich, hier mama duck, we love that, we live with big Okay, ladies and gentlemen, dames en heren, past u van dat en reken maar naar rechts. The beauty of the magnificent, extraordinary, fabulous, medieval, the Castle of Ghent, alsjeblieft, Graafsteen, Grafkasteel in Ghent, Château des Comtes de Flandre. So the castle was built in Flanders, but counts and countesses quickly moved out and then it became a prison. Later on, crazy people were locked up and tortured in this castle, and by the 19th century, most of the castle had disappeared. The Industrial Revolution, the factories, and the castle almost disappeared. And then it was saved and rebuilt for the World International Exposition of 1930. Did I say in English already? The castle was built? Yeah? Oui? But I said it in English. Yeah. Ah, yeah. Okay, en français? Oh, oui. No, my Chinese is not very good. Maganda. Hi. Of a city with more than 200,000 inhabitants, 75,000 students, a lot of tourists, and only 1 minute away, we have this. This is also a very romantic place. I will tell you why. Many couples come here to kiss under the willow trees. They say if you kiss here under the willow trees, your love will last forever. I can assure you it's not true. But still, lovely place. So sit, enjoy, kiss, read a book, enjoy the boats passing by. This was a harbor in the Middle Ages. Fish and wine was traded here. Water came all the way up to the houses there on the left. So boats had plenty of room to turn around
today, an oasis of peace. Contributing to this tranquility, we have the Augustines here on the right, the monastery of the Augustines. Good beer, by the way, also, Augustine. Dus een oase van rust. Met open haarden en aangestaan. Prachtige tuinen, exotische planten van over heel meer. Hij had zelfs dierentuinen zijn nog. De man voert ook van de Vlaamse dames, had hier een 40-tal menaressen rondlopen in Ghent. Het was nogthans niet nu de mooiste keizerkarel, had een gigantische kinnenbak, de Habsburgse kin, door die generaties van ingeeld. En zijn nicht was zijn tante en zijn moeder was zijn oma en zo allemaal van de toestanden. Tante, oma, Dat is nog wel af en toe wat hervorming, hè? En die Habsburgse kin was er even. Maar goed, hij was ook keizer van een rijk waar de zon ook. In the neighborhood to your left here, the entire neighborhood was a palace. This was the palace of the emperor here in 1500. It was huge. Beautiful palace, 300 bedrooms. Every bedroom had an open fireplace. On the right hand side, very often we can find a very peculiar animal. It is a very small animal, so hard to spot very often. That's a little water hen. It's not very peculiar. No, normally there are turtles here. Leonardo, Michelangelo, Donatello. Dit werd een overwinningsmonument. En een knap staaltje van militaire architectuur uit de 15e eeuw. So this here in front of us, het Rabot, is the name of the neighborhood behind it, but is also the name of the monument. And this monument was a part of the fortifications surrounding the city in the late Middle Ages. It was also a waterlock. By opening the waterlock, the area behind it was flooded. 13 square kilometers could be flooded that way. So when Maximilian from Austria came to Ghent to take the hand, more than her hand probably, from Mary from Burgundy, Ghentians did not agree. They opened the waterlock, and before he knew it, Maximilian was stuck in mud up to his knees. He had to retreat, and it became a victory monument. But Maximilian was a very persistent man. He came back and succeeded. Parce que maintenant, hein, à votre droite, le Rabot, une partie des murs fortifiés pour devant, mais aussi une écluse. This is lovely. This is my city, my office today. Who needs ferry if you can come to Ghent for some romance? Je kunt dat bezoeken, hè. Naar boven kun je heel zien in de toren. Er is ook een fotokamer. You can go in. Met middeleeuwse wapens, een troonzaal, al wat een kasteel moet zijn. Ik ga er elk jaar met mijn leerlingen met dat op maand zijn, vooral wat fototuigen. Dat is chic. Ik ga er ook trouwen, kost het af. Almost back in the Grain Harbor. I hope you enjoyed the tour, but unfortunately this is the I wish you a lovely day. Take care of yourselves, take care of each other, enjoy life, enjoy happiness, enjoy the beautiful city of Ghent. Thank you very much.